sing the wondrous story of the Christ who died for me, how he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ Who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I'll sing The the wondrous story of the Christ who died for me. who died for me. Sing it with The saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Faint was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but he freed me from them all. Days of darkness still come o'er me, sorrows past I often tread, but the Savior still is with me, by his hand I'm safely led. He will keep me till the river rolls its waters at my feet, then he'll bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I'll sing The wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Good evening, everybody. So, het was mijn turn. En nu is het al wat 5 weken terug wat ik 5 moet hier aan middag over reden deed. Werner en Ernie hebben some chances gehad. Ernie heeft ons te excited door gestartet een paar Mal, maar we zien 4 en een water. Was very good. Maar vandaag zijn we hier. Ik heb vandaag jongen me van something reden wat ik op Bibelschool van reden deed in Pomona terug. So, some van jullie, wanneer je hier alle Green Deal hoort, dan has some van jullie dus reserviert meer van mij hier en je wilde het vielleicht beter presenten als ik kan. Voor we gaan naar het thema wat we vandaag aan verbrengen, which ik heb bulletin aan, look out the other window, waar we eerst nog onze hoofd en eigen gebed. Heer God im Himmel, wir danken dir vandaag voor deze avond. Dankzij God voor dat du die openen uur allemaal die dingen je dreid hast en hoor je das. Ik dank die God voor je zuster, wat du moedig kämpfen. En ik bid dat du wisch deze avond ook wir allemaal die zuster en wherever to hier dat families en einzelne personen God wisch du waar ons met ihnen wird meer verständnis hier van ihnen wird. Dat we willen kunnen zekerheid gaan, moet je kämpfen en really dat zijn wat u was van ons. In Jesu naam, amen. Alright, so dat is zijn ik ga, sinds ik dat op Bibelschool brengen, dat lessen, dan ga ik dat van Bibelschool een computer banen, so dan gaf me niet veel af dat hier direct presenten op een slideshow. En ik ga, vielleicht wo ich manchmal da selbst mein Bild
blokken van je voor een projector gewoon over. Dat is niet zo important. Dat is niet dat ik veel wat te wijzen heb, wat er zo important is dat wanneer je wat messen, dat je dan veel gemest hebt. Wanneer ik rede van, je wondert vielleicht wat ik meen van, check maar uit onder het venster uit. Wanneer je blijft simpel even in je dagen denken dan, wanneer je een eindje im venster checken, dan zal je vielleicht een paar nobers door. En wanneer je een ander venster checken, dan zal je een ander paar nobers. Eine steht, sei vielleicht ein Werk, andere steht, sei vielleicht ein strome Land mit Blumen. But simple, the idea von verschiedenen Fenster checken, right? I can hear for me something what we in Windows nennen, right? In Windows. So, we have lately, veel van ons have lately al veel in een window nangecheckt, something like this. Een computer, oder vielleicht wir sagen Internet, oder ons phone. En in mijn woord dat het window genannt, right? En we hadden al veel observed in de laatste maanden bijna. En dat window van wat er passiert dat is niet in de wereld. We watch world news. Some van ons watch niet meer world news because we worden ons ja te veel anxieties. Some van ons placht het voor world news zijn. Some van ons hier op because it's waste of time. Some van ons maar ons oren wanneer we world news watch is niet. Het is beter niet. Aber eigenlijk reality is, we hebben al veel in dit venster aangecheckt lately. Veel van ons en dat we veel van onze information herkrijgen. We gaan vanavond van met Matthew chapter 5 verse 13 and 14. Zeer bekende vers. Door een paar dagen uitnemen. Ver ik moet really met mijn thema aanvangen van waar we onder het venster checken. Matthäus kapitel 5 vers 14 en 15. Is het? Vers 13 en 14, sorry. Matthäus 5, 13 en 14. Alright, so hier zegt het. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Verse 15, no? Neither do man light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Alright? So, jij zegt, jij zijn het licht van de wereld, jij zijn het zout van de eerd. Zij begonnen je dank van ons. De vrouw wat ik ha, wat ik hoop, we kunnen mijn hulp beam, dat ik weer van de thema reden is, kunnen het zijn geven, dat we al zijn, wenn je zolte geworden is, wat God wil hebben, zullen. Kunnen het zijn geven, dat we al zijn met een bushel bedaakt, oder onja eigenlijk wat versterkt net gekropen, maar ans Christentum, in de vergangene paar maanden. We gelijk trusten dat we al je wasrecht is tijd. Op dat licht van ruitdagen, er de zout van zoutig zijn, als dat ben eens al dam geworden is, de Bijbel het not. Ten Beispiel, heeft onze government ons licht al met dim gemaakt. Hebben we al weniger dagen als Zeug, wenn wat de government ons deed, of wenn we vielleicht angst hebben van wat de government met ons doen wordt, or something like that. I heard recently say that in the States, or somewhere in a worldwide, like schaffen beetje, dat veel dokters, isn't it? They go in een huis, they have niet meer een job. Hartdokters, sukkerkrankheid-dokters, whatever it is, veel medical doctors go in een huis. Because alle mensen bij heart issues have champion niet meer in hospital maar groot zo, because of this social distancing ding. En dan blijven bloos die dokters in hospital wat zich om deze ene COVID-19 komen, right? Ik weet je wat al je maakt, dan meest alle mijn messages, na ik weet eindelijk een paar maal met something van this coronavirus ab, van dat ik waar. Op een hand in de hospitalen schaft zo, dat ze zeggen dat deze wereld kan men eens incapable worden, onwürdig worden, zich om de krankheden te komen wat er nog komen zijn. Because de focus is ganz gedreht op één krankheid alleen, en bloos dat. Kunnen ze geven dat ons Christen er licht niet meer dat is wat het zal zijn, because ons mind en ons hart is vol van dezezelfde krankheid. We weten met zoveel dat veel van de dokters en de wereldregeringen
Die Government sind nicht dort, was die sollen sein. Die sollen mal anders. Aber sagen wir irgendwas anders? Wir haben lately veel Themen hier. Von, so ist je weiter. Was sich handelt um das. Wir haben uns reden machen für Jesus in weiterkommen. Die End Times. Und ich glaube, das sind wundervolle Themen. Und ich glaube, Gott, der uns reminder über die Dinge. Wir sollen von der reden. Aber erst dann eine Mut, von der Dinge zu reden. Der uns leicht mit eins dem worden, wenn wir bloß da fokussen. Das ist die Frau, die ich habe. Gut. We hebben ons gedanken draaien naar een zeer bekende geschichte. Een bekende geschichte wat we al van lang her gewusst hebben. De geschichte van de rijke man en Lazarus. Wil je dit willst du jong wezen deze geschichte? De lijn hier dat het mom en dad deze geschichte vertelt. Dat dingen wil je niet verloren. Want je aan deze geschichte denkt en die vertaald worden, je hebt vielleicht een Bibel, bilderboek. En je bechecken die beelden. En dan wordt er vertaald van wat is rijke man. We waren ons meest voor het Engels lezen, Lukas kapitel 16, want je al wel afleiden. Maar wanneer je deze geschichte van deze rijke man, die zat door aan zien, wie weet die had een zeer groot huis, dat is gelijk wat de Bibel zegt, right? Wie weet die trok zich zeer fancy aan en dat we zeer fan met die mens, right? En dan zegt de Bibel ons dat dat bezit zijn huis, daar ligt een zeer arme Lazarus, en dan whatever we ons meest voor te lezen worden, right? We geloven niet, dat is rijke man, die had het aan die aircondition, ik geloof niet dat het al die technologie ram weer. Ik geloof niet dat rijke man zijn huis weer had vensteren. En ik geloof, meest van ons willen al veel meer zeggen, rijke man. Check mal im Fenster rit. Wenn du einmal was checken, wer da besieht liegt, dann wirst du abjumpen und move. Check mal rijke man. Even die Hoingen sind Strom an Vater, als du einmal Lazarus hast. Wenn du bloß mal was checken, dann wird sich die Situation an, dann wirst du andere rijke man. Haf ons niet maar zo gewoon al. Just look out the window. Dan wirst du deine Personality, dein ganzes System von deinen Geldhänden und alles wird dann changen. Ist das nicht so? Ich glaube, das ist so. Hey, rich man, take a look out your window. Hier ans dann machen wir so, right? Weil wir Lukas Kapitel 16 drehen und dann Vers 14 und 15 lesen. Die krijgt die Geschichte von des rijke man. En dan ja, ik some remarks maken over het eng. Wat ons zal hopen, dat ons licht wat daar dagen zal. Wanneer het dem geworden is. Lukas 16, vers 14 en 15. Die twee vers zegt, and the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Wie waren hier is dat eenmaal aan denken, wer de audience wäre. Zu wem redet Jesus diese Geschichte von des rijke man? Wir hadden nog niet gelezen, wir hadden het in de mensen te lezen, right? Hij redet zu de Pharisäer, en dat zegt in 14 en 15 vers, dat hij weer jitzig. Die hadden apparently something, waarschijnlijk haben gehad, wat ze voor zichzelf willen behouden. Okay? Dort ist so ein Mensch, das Jesus vor ihm hat, und dort vertelt er das Geschichte von des rijke man Lazarus. Und nach einigen, was Jesus gesagt hat, je sind die, was je selbst justify. Je have something in je leven, je doet something, je have, ik wil even vanuit zeggen, twee vensters, en je check je dat venster uit, wil je het schijnen je hand checken, dan doe je jezelf justify. Dat is oké met me. Dat zegt, je justify yourselves. Du hast something, wie je met, en je mijn ram rekenen doen, en dan mag je het fanfeil doen met. Okay? Dan sagt er noch, en wat bij een mens sehr hoog geacht wordt, dat is bij God een afschuw in God zijn ogen. Okay? So, beter ding sagt er das zu den Pharisäern. Okay? Laat me teruggaan aan je danken. Alright, nog een opmerking wat we maken willen van dit is dat, alright, waar we eerst maar weer lezen. Nog van dem, wat zal het zijn wat ik hier heb. Vom 19 am 31. Vers, which the laatste part is van deze Geschichte. Okay? De laatste part van deze Geschichte. 19. Vers und dann wieder. So, hier ist die Geschichte.
There was a certain rich man. Okay, remember to wem het is hier vertaald. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom, and cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Zo wie het hier sê. Okay, wanneer we nu hier is dit bechecken. Dit eng, nu heb ik het hier staan, nu daar hier aan de wand aan, de vers wat we groot lezen van 19, dat is de geschichte van Lazarus en ganz eraf bij het eind van het kapitel. Waar we ons eigenlijk maken in deze vers, dat hier zijn van 19 en 22 vers, dat zijn vers wat de reden van in dit leven bijna, right? Wat er passiert in Lazarus en deze rijke man erleven. Nou, vandaar wieder hier het even. Dan zijn er vers van 23 van 31, die reden van wat er wordt zijn na dit leven, oké? Ik geloof veel meer, wanneer we dit eind lezen, dan denken we aan, wow, hier heeft Jezus ons maar something geleerd, wat er wordt zijn, wil het wat een eeuwigheid zijn. En ik geloof dat is wat we hier nemen, we leren wat van dit in de eeuwigheid. Maar ik en du, we zijn wie vandaag. We zijn vandaag niet in de eeuwigheid. We zijn vandaag in dit leven bijna. We zijn vandaag in dit leven bijna, niet in de eeuwigheid. Van de eeuwigheid, we doen vandaag choices maken wat er passieren zal. En we kunnen direct schrijven en beter zijn wat er wat zijn. Maar we willen vandaag alle focussen op wat is het in dit leven, wat dit leven bijna passieren deed. Waar we aanstreven naar wat in dit leven passieren deed, oké? Wat we hier is dat, wat we deze 2 maanden wat we hier becheckt hebben. Wat we willen vandaag doen, we willen bechecken, wer zie ik? Kunnen ze niet even dat ik een rijke man zie? Eindelijk een rijke man zie is dat. Dus dat is dat weer. Maar deze 2 maanden wat we bechecken doen, dan zijn we de rijke man, dat we rijk, dat weten we, dat lezen. Hij had een huis, hij had gouden kleding, hij had veel eten. En wie weet, hij had bruid aan. Dat is wat we hier alle obviously vinger doen. Wie weet, de arme man, dat wie een Lazarus, die wie arm, die kunnen niet gaan, because wordt gezegd, wordt allemaal de hand gedragen naar zijn deur. Hij weer vol schlemser. Hij weer obviously hungrig. Apparently had hij niet een huis. En Abraham zegt tegen de rijke man dat Lazarus haar leven bij zich moest beleven. En dat schijnt evenzo dat ze haar moest voederen, haar niet zelfs eten kan. Zo zei het jammer man. Ons is het zo leicht te denken dat we zijn niet de rijke man. En we zijn dat geloof ik ook niet. Maar zijn we niet van de rijke man, of zijn we naar wat het van hem. So wat hebben we leren? Wanneer we dit schrijven, nu deze Bibelvers checken, wat we groot gelezen hebben, en we lezen dat van 23 vers, raaf naar 31 vers, en Jezus redt hier is dat de Fariseer, wat zichzelf justified heeft, zij deden zichzelf het alles, want zij niet de rijke man waren, en zij waren met iets hadden zij te schaffen, apparently einde zijn schaf. Maar nadat Jezus de Fariseer vergelijken met een rijke man, en wilde de rijke man is in de haal is, dan dat Jezus een vers brak, wat ik wil leggen, een beetje onze attention
te wijzen. Ik wil gleich mal wieder ein bisschen an denken. Abraham sagt dort, das Reckermann, and that's what you on screen zijn. The 24 Vers. But Abraham said, son, remember, weißt du was? Sehen, Reckermann, denk mal terug, willst du noch im Leben wirst. Da wir eigentlich von da sind, denk mal terug daran. Dan denk du an zwei Menschen. Erstens, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus, nu denk nog aan Lazarus. Becheck nu maar die twee beelden. In dat venster wil je niet wat je checken wilt te leven. In dat venster, nu kan dat zijn wat er bezit weer. Du wirst halt eine Chance haben, zu checken, aber denk mal an das Situation, was du am Leben wir. Und so wieder. Jesus wies diese Pharisäer und mir und die, wenn wir in Ewigkeit nachchecken können, diese Geschichte, er sagt, aber das ist important, dass wir an mein Leben denken. So werden wir auch da wieder an denken. Dann. Was Abraham sagt, der zu dem Reckermann ist, er sagt nicht, denk bloß an, dass du wirst ein reicher Mann auf dieser Erde und du hast gute Dinge gekriegt. Er sagt, denk an, dass du hast gute Dinge in das Leben gekriegt. Und dann sagt er, braucht das englische Wort likewise. Und dann wieder somebody, was ganz kriegt, so wie es du. Nicht wenn je mit dem, der hat kriegt so viel Rights auf dieser Erde, kriegt so viel Feier, hat er in der ist, was du das, kriegt so viel beim in der, kriegt so viel, I mean, in Gott seine Uhr, wieder die zwei Menschen ganz kriegt rein. Und er sagt dem Reckermann, denk mal an die Situation. Likewise, wieder noch Lazarus was. Kriegt er noch du? Kriegt er noch? Kein anderer. Er wird recht, aber er doch nicht an Lazarus. Alright. Gary Miller schrift. Er ist mal in Haiti gewesen und hat ein Hausprojekt getan. Und sie sind nur, dass sie ein Hausprojekt getan. Dan voeren zij apparently een over or something in de stad betekenen. Dan voeren ze op een boeien op. En zij voeren hem hij. Ik moest dat hij dat hij change. Die waren stromen. Wat hij bloos zelfs niet geloven kon, wat hij maar eens zei dat is, dat hij zegt, dat als men eens een tuin gebeurt, en hinger dem tuin, daar zijn de grootste, stroomste gebieden waar het geven kan. Daar staat parken sportscoren en driveways. Daar zijn swimmingpools rammer de hiezen. Daar zijn de lawn is vol zelfgemaakte tieren gesteld. Perfect. Palasten zijn daar. Dan is de rembles en tuin. 1400 die tuin. Daar zijn nog de chingen. Hoing manke mensen. Alle vervallene hiezen. Wat hij dat zegt, dan denkt je dan zo, wat jij hier rijke mensen niet man verplaudert je wassen. Wat jij je anders is verplaatst dan, want je in de sports gaan aanvoeren en daar je een electronic derde drijf voor en druk een knop aan gaan de derde open je vooruit en dan 1400 zijn ze nu omchingen. Wat jij dat je niet verplaatst veilig? Wat is dat mogelijk? Maar really is het zo, hoeveel anders is het met ons? Ik deed hier een beeld nemen van, ik geloof het is een online image, wat je zei, van Haiti, which is probably something zo as what Gary Miller dan je zei had. Hier een beeld zijn we nog een tenniscourt en zo weer. Oké, hoeveel anders is het met ons in ons leven? En wat ik dit zei is, zou wie irgendwas anders is deze rijke mensen in Haiti? Of is ons gedanken en een klootje banen van COVID-19, dat er niet meer zit wat er bezit ons feiert. Dat ons licht mogelijk geworden is. Je ziet, we leven in een wereld waar we rein al die arme mensen ook fiets bezit onze deur hebben. Vielleicht hebben we daar weer gedacht. Maar hoeveel posten zijn in ons mijn en dien huis, waar er beschreven wordt van arme mensen op de wereld? Wie kunnen die mensen zijn in ons huis banen, wanneer we bloos naar de post aanchecken? Wel, wenn dat niet terugkijkt, hoeveel WhatsApp-video's hast du gewatcht het laatste jaar, van waar irgendwas gewezen wordt van arme mensen? Hoe lang moet je zeker in die op internet verder Geschichten lezen van arme mensen?
Wat hast du nicht alle van Christian Aid Ministries gehört? Oder van andere Outreaches? Wat hast du nicht alle lesen? Wir ganz klar sein können, nicht in dieser Welt. Wir lesen von, das ist Information von Gary Miller in Buch gekriegt. Hij zei, 24.000 mensen sterven jeder dag van honger. En ik zie bekemmerd wanneer ik nog maar waar woon, een groot wat je versmoltijd uitreden. Or something, whatever. En ik doe me zo, want ik niet aan dat de 24.000 mensen in zo'n dag sterven van honger, beim dat ik het eet. Krijg je een recommended, right? Krijg je de mensen die hitty zijn. Ik weet goed dat het een passeren is, maar mijn uw chicken hier dat venster uit. Wie willen leven niet? Miljoenen mensen sterven iedere dag van preventable disease, zegt het. En of course, Gary Miller wist dan niet dat COVID-19 opkomen wird, wil hij het schrijven deed, op dit wat hij aanschrijven deed. Well, whatever hij van nou schrijven, weet ik niet. Ja, wie zijn de mission statements van arme mensen? Sommigen aan zeggen, well, where, wat doof dat jaar? Ik weet wat wie nog niet lang terug van de doof arbeid weer dan van BCDI wonen, dan krijg je doorop, mag je zo'n brief van PG, een dove persoon wat really niet geschet schrijven kunnen, maar we kunnen den brief uitlezen, dat we somebody die praat had no help. En zo heeft veel van ons het legal gewonnen. We zijn aware dat onze missionscholen worden even vol. Due to lack of finances, voelt zich ons zo, we kunnen vielleicht niet meer handelen, that, right? And of course, we have lately, en ik wil je gleich dit zeggen als een reminder, dat Charlie had recently op een bulletin opgedaan, dat er zijn mensen van bezitsmensen gehad die vrouwen nog helpen. En onze voorsters die rekenen naar het kijken. En ze naar het crisis 2020 geloof ik wat het je naam, whatever that is. Hast du al die donation geschickt? Oder als het einfach den Bulletin wieder boven zei van deze crisis 2020, den Bulletin leider beschwindet de Bibel uitnemen, daar nemen een melden schmieden, dat we niet te lang zijn worden. Hoeveel anders zijn we is Jan Rikamon really? Oder als het dat we wieder ons wilt chameren om deze ding, aber ons mind is best te druk van al this turmoil in de wereld van COVID-19. Zij is ons licht al met dem geworden. Oder dacht dat namen. Wanneer ik check naar dit eind van Lucas 18, en ik denk aan wat Jezus er really zei heeft, dan maak ik me just about, ik kan meest niet meer geloven wat ik gelezen heb. Weet je wat? Because Jezus heeft hier dit in Lucas 18 een geschichte verteld, wat zich am Himmel en Hel handelt. En Jezus zelf, de Rader van deze wereld, de Rader wat er naar de aarde komt en familie die gestorven, heeft deze geschichte verteld, wat zich am Himmel en Hel handelt. En in deze geschichte alleen, zullen we dat niet vernemen, dat het geloven aan Jezus spreekt, om geraad worden. En deze geschichte alleen, zullen we dat niet vernemen, dat het genoeg is wat ons raden wordt. En deze geschichte alleen, zullen we niet horen, dat we maar busheid doen, om geraad worden. En deze geschichte alleen, zegt de Rader, die wordt ons alle onze zinnen vergeven, zegt, dat verneemt zich in deze geschichte zo, dat het bracht, dat du was im venster checken wie een arme ligt. En dan was je in het hemel komen. Maar wanneer ik dit gezegd heb, wanneer ik dit alles is wat ik wil zeggen, dan wil ik meest vielleicht veel brieven krijgen en zeggen dat ik geloof niet dat die wirklich was een prediger zijn. Een evangelische prediger. Wanneer du really geloofst dat het brukt om mensen te helpen, om zelig te worden. Dat is meer, krijg je niet dat. Maar dat is daarna van ik dat Jezus zich bouwde, het is een deze geschichte vertalen, wil hij nog niet dat we het genoeg bijna hebben. Oder salvation, oder mijn bloed, oder irgendwas. Bloß simply red van arme helpen, oder niet arme helpen, en dat is, heeft men helemaal halt te doen. Dat is wonderlijk. Maar dat is Jezus hier gewild heeft te doen. Zo we ons dan niet was het wichtig nemen. Ik geloof we zullen. Maar we zijn lezen je niet te denken dat wanneer we dit eigenlijk even lezen en we zijn dat het brukt arme helpen, dat we vielleicht meinen dat ik nog checken, me aanstrengen, dat er
En mal mijn naanloot en om mensen er lau wel, dat is niet wat ze weten. Nou, we hebben een ander part van de Bijbel lezen. Een part van de Bijbel waar het zegt dat Jezus gleich mij, Jezus heeft mij vergeven. Ik denk dat ziemlich krijgt de rekke man ook tijd. In fact, ik wonder, wie staat ons allemaal zo ver de rekke man, dat we einer, wanneer het zin als morgens komt, dan switcht hij TV aan. We geloven niet, hij TV houden, for example. Forget it. Wie staat ons zo ver, dat dan ging hij in swimmingpool boord en relaxen. En hij had koekt op zijn swimmingpool. En al de anderen kunnen te kijken voor Lazarus. In all reality, vlaag wie de rekke man aan eerst weer kijken. Vlaag wie hij, de wat zich het dood, de draagste aantragen deed om naar kijken voor. Hij had strome kleding. Vlaag de rekke man zo denken dat de arme Lazarus, die hadden al veel, die hadden ze al veel gegeven, maar hij wist dat geld allemaal was, alle. Zo 2 weken nog waren gegeven. Vlaag wie de arme Lazarus een man wat in de community, al de nubbers, wisten al dat Lazarus verstand niet meer geld te handelen. Dat was zo aan, wie lukt hem aan. We vinden dat in de Bijbel niet. Maar dat is niet beschreven, wer deze man really wäre. Wat we bloß weten is, de rekke man wil gelegenheid te helpen, hij deed niet helpen. Dat is bloß eentje wat hij ons really leren deed. Wie dat zegt, dat de rekke man niet een upstanding good man wie in de community. Dat zegt niet dat Lazarus niet een very wasteful mens wie. Dat kan lezen zijn hij wil. Maar dat hij Jezus nog niet dem rekke man reich voor je. We hebben ons nog 3 dingen leren van deze geschichte. God, die is bekend om arme mensen. Wer van jullie wil te roden, te zeggen wat dem rekke man zijn noemen wil? Je weet alle niet. Ik weet niet. Maar God, als de arme mensen zo wichtig, wie lassen ons eerst al, wie hier dat, hij zegt dat die zijn overeen met de rekken. Wenn hij zegt likewise, er waren 2 mensen wat er overeen waren. Na enig weet we dat hij heeft hem, je wilt dem arme man zijn nummer even laten abschrijven. En hij weer een Lazarus. God zijn hart gaat erin naar de arme mensen. En eigenlijk zijn God zijn Kinder. Wie zijn we zijn? We zijn vielleicht wenig anders der rekke man. Maar we zijn rijk, wens, dat weten we zijn. We doen een fijn te kijken dat hij de rekke man vlaag had. We weten niet vanaf het. Maar in God zijn uur had de arme mensen genomen. Have we ook genomen. Zij we jeslich waren, zij we reit hem helpen. God kümmert sich um die less fortunate. Wir sind Gott seine Kinder. Das sei wie auch so bekümmert um armes Gott ist. So dat is einig, wie we nog checken willen, dat God als grendlich sei bekümmert um arme Menschen. Und wenn du ein Kind bist du auch so bekümmert um dich. Oder less fortunate people, oder needy people. Wie ich rede vielleicht von sehr von armen Besed. Wat we zeggen uitwijzen, nog van bezit onze mensen wezen. We kunnen goed en maken ons denken, we zijn needy ones. Hebben we die noemen beständig op onze gebedslisten zo wieder. Als ons hart uit naar den, dus God zijn hart uit naar den. Maar enig wat we deze Geschichte sehr leren kennen is dat, wanneer du Reichtum hast, dan krijgst du eine sehr große responsibility. Wilt du zeggen man eerst in een half jaar, dan wenscht deze rekke man zich één ding. Hij wenscht zich dat hij weer wil zijn im leven wie hij was. Daarvan wil hij met zijn geld om die gaan houden. So, wanneer du veel hast, dat hij de Bibel niet kan dammen. Aber einiges ist ganz klar, du kriegst eine sehr große Verantwortung. Alright? Okay, de laatste ding is, wat we nog checken willen. Dat is dat Reichtum, dat heeft generally, and that's something wat we niet direct in de Bibel vinden, maar Reichtum heeft generally een blinding effect on ons, on mensen. Reichtum, dat zeerlijk mensen er uw blind maakt, er juist zo je uw. Ik geloof, zoals ik am Anfang al zei, dat is rijke man nog niet airconditioned in zijn huis. En ik geloof, dat rijke man die had weins een venster in zijn huis, maar wat ik really geloof is, dat rijke man zijn huis had nog meer vensteren. En ik geloof, en ik weet niet of het zo is, maar ik geloof dat een zeer grote openheid, dat is rijke man heeft veel op een venster uitgecheckt.
wie weten dat is rek een man had breida, wat er zo weer is, hij weer. Alright, wat weer die dan nu? Waar we zeggen, die weer ook, they also dress sumptuously. En die eten ook grootsoortig als hij deed. En die hadden ook een fijn huis als hij had. Alright, wie dat krijgt als hij, er kunnen het onderstaan was. Waar we zeggen, dat is een van zijn breida, die woont door dat even de stap, die had zich 5 jaar een beetje stram repeat gekauft als hij had. En dan checkt hij im Fenster uit en dan zegt hij, dat doorvalt mijn breida, maar een grootsoortig, maar een piet wat een beetje stram is, het is meent. Dat sage ich nicht in der Bibel, dass das was. Aber wir können uns bloß nicht vorstellen, dass bloß ein Fenster am Haus was. Wir glauben nicht, was mehr sein was. Aber let's imagine, dass der Bruder Vater mit einem betten Strom repiert ist heute. Indem sie ein Korn haft durchwenden und beter yield. Bet mehr Korn yield. Was ging das Rekamon sein Hort bei einer Fährwitz dort sagen? Warum muss sagen, hij had gezegd dat Feuerwerk, dat mijn broer dort over de stap, de andere broer, die heeft 2 maal een maaltijd uitgereid voor, een grote maaltijd uitgereid voor zijn familie. En hij had bloos 1 maal. En hij gelooft dat stiet dat hij ook deed. Wel, vielleicht wil ik je zeggen, let's suppose zijn broer alle een status hebben, dat wezen wat ze gedaan hebben in de vergangene week. En hij checkt in dat venster naar. Dat venster, dat phone, whatever hij dan heeft. Maar wie weet, hij had het niet. Hij had niet zijn phone dan, right? Aber für uns schafft es das. Da ist gut, dass wir nicht das Fenster reinchecken viel. Aber zwei checkt das Rekamon nicht, das andere Fenster ist. Das andere Fenster will Lazarus liegen da. Because ich glaube, am steht dann something on, was am amaklich wird. Da wir ein Problem. Nur das eng noch, bloß nur das Bibelaufschnitt noch, dann ist wir dort das Problem, dass er nicht können selig werden. Wenn er nicht das Fenster reingecheckt. Komt het erop aan dat ik nu checken im Fenster zit. Of we willen ons manchmal liever world news van grootste dingen te watchen en te bezinnen en tractors en business en whatever alle, is dat we ons aanlaten en we niet zijn in deze wereld. En dat komt het erop aan dat ik veel liever in dat Fenster check, waar ik mijn nooste vriend immer waar hand krijg in de multi te zinnig te maken, te vastbaar. En ik leef wanneer je dat venster check, waar een broeder disaster is, wat het zwanger is mij dat. We meer wat met een sacrifice broken. Voor ik leef zinnig te vastbaar, manchmal in een restaurant, met vrienden op, oder check ik nog maar dat venster waar de oude lied zijn, bij Altenheim. Dat venster. Waarom moet je hem onder het venster checken? Dat is wat ik op mijn bulletin een update voor de thema. Check maar uit dat onder het venster uit. We het niet zo schijnbaar gaan checken. De laatste jaar mij nog van deze man wat zei. Don Heller Camara, dat is een Braziliaanse man. Deze man die heeft gezegd, towards the end of zijn leven, dat we een katholische priester, voor jaren en jaren was. En mij had something lezen, van wat hij gezegd heeft. Hij zegt, I used to think, when I was a child, that Christ might have been exaggerating when he warned about the dangers of wealth. So hij zegt, ik dacht maar wil ik jong weer, dat waarschijnlijk heeft Jezus overdreven wil, hij zegt dat het gefährlich weer schaufreichtum heeft. Today I know better. I know how hard it is to be rich and still keep the milk of human kindness. Hij zegt, ik weet wat het is. Rijk zijn en daarna een weg het wat hebben te andere mensen. Dan zegt hij weer, money has a way of putting scales on one's eyes, a dangerous way of freezing people's hands, eyes, lips and hearts. Das Brazilianische katholische Priester. En wie zaten niet zeer veel eerder niet wat katholische mensen zeiden. Maar deze man heeft apparently een schofgeld gehad bij de time hij ook weer. En dan zegt hij dat hij schwoor, wanneer hij rijk is, dan een weg het hart te hebben voor andere mensen, wat less fortunate zijn. Geld hebben wij van scales, schijpen over onze ogen doen, dat mensen er hang vastvriezen, onze ogen vastvriezen, onze lippen vastvriezen en onze harten aanvriezen. Dat is wat geld deed aan mensen. So wie hebben geld? Some meer en some weniger. They need zijn toe. Jezus nu deze geschichte nu, dat het grendlich wichtig stellen, ons om zonder te chameren.
Wie weten wat er fehlt? Wie hat die gelegenheid dat alles te zijn door news, door internet, door posten, door mission reports? Bij iedere mal, als ons het veel leidt, uit zijn venster te checken, wil we dat niet alles zijn kunnen. Because het is ons veel makkelijker voor ons. Maar als dat wat Jezus wil. En most of all, in deze tijd, wanneer we zoveel fear in de wereld hebben, zijn onze harten al, checken die al bloos die dat venster uit voor coronavirus en in de government en World Health Organization proeft rules op ons te schmieden. Check wie al bloos die dat venster uit, of er nog wat in ons, Christus leven dat we waarlijk zijn te het venster uit checken, we niet die one zijn, en dat ons licht grendelijk daar kan. Dat is mijn verlangen voor mij en voor ons al, dat we kennen, dat we niet willen ons laten, licht willen laten dim worden, bij wat in deze wereld niet ver gaan deed. Zo mag God je zingen. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a living stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest